पासवर्ड ले लो। ठीक है। त्रिपुरा राज्ये 4टी विधानसभा आसने आगामीकाल যে উপচুনাव হতে চলছে, আমরা अंतिम প্রস্তুতিতে আছি। আজকে আপনারা দেখেছেন যে পোলিং পার্টি পোলিং স্টেশনের দিকে রওনা হচ্ছে, যে আমাদের পোলিং স্টাফ, মাইক্রো অবজারভার, প্যারামিলিটারি ফোর্স সবাই গাড়ি দিয়ে আজকেই পোলিং স্টেশনে পৌঁছে যাবে এবং ওখানে গিয়ে আগামীকালের ভোটের জন্য প্রস্তুতি করবে। আমি আজকে আপনাকে তথ্য দিচ্ছি না, তথ্য আপনাদের হাতে আছে, কত পোলিং স্টেশন, কত ভোটার। আমরা সব দিক দিয়ে আমরা প্রস্তুত। পুলিশ স্টেশনে যে ইলেকট্রিসিটি, নেট কানেকশন, পানীয় জল এবং যারা ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ ওদের জন্য র্যাম্প, আর যেহেতু জুন মাসে ভোট হচ্ছে, আমরা প্রত্যেক পুলিশ স্টেশন মধ্যে 100-150 ভোটারদেরকে মিটিং করার জন্য আমরা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি। অনেক জায়গাতে বারান্দা আছে, ক্লাসরুম আছে, আর যেখানে কিছু নাই ওখানে আমরা শেড দিয়ে দিয়েছি। সবাই 221 পুলিশ স্টেশন মধ্যে যদি কোনো বৃষ্টি হয় ওখানে ওয়েটিং শেড আছে। আমি আপনাকে অনুরোধ করবো আপনারাও 1-2 জায়গাতে গিয়ে আপনি দেখে ব্যালট যে আমাদের ছিল 80% 80 years and above physically challenged people, the election duty, যারা পুলিশ আছে, টিএসআর আছে, ওদের সম্পন্ন হয়েছে। আমরা প্রায় 95% আমরা এটা পোস্টাল ব্যালট পেয়েছি, যেটা নাই এটা ওরা পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট মাধ্যমে পাঠায়। তো কালকে 7টা থেকে 5টা পর্যন্ত ভোট হবে। আমাদের 221 পোলিং স্টেশন আমরা সবাই জায়গাতে প্যারামিলিটারি ফোর্স আমরা দিয়েছি, और डीएम वेस्ट, डीएम नॉर्थ, डीएम ढलाई गतकाल के 5টা সময়ের পরে 144 সিআরপিসি অর্ডার দিয়েছেন 24 তারিখে সকালবেলা পর্যন্ত। তো আমরা দেখছি এটা সব দিকে এনফোর্স করা হচ্ছে। তো এই ভোট শান্তিতে উৎসাহের মধ্যে প্রত্যেকবার আমাদের রাজ্যে হয়ে এভাবে হবে, আমি এটা আশা রাখছি। আপনাদের জন্য যারা মিডিয়া কালকে আপনাদের জন্য যে আপডেট লাগবে, আমরা প্রত্যেক 2 ঘন্টার পরে যে ভোটিং পার্সেন্টেজ আমরা রিলিজ করি, সেটা আমাদের একটা সফটওয়্যার আছে। সফটওয়্যার মাধ্যমে আমরা প্রত্যেক পোলিং বুথ থেকে আমরা রিয়েল টাইম, প্রায় রিয়েল টাইম, 1-2 মিনিটের বেশি ক্রিকেটের স্কোর আপনি যেভাবে দেখেন টিভিতে, হয়তো 10-15 সেকেন্ডের ফারাক হয়, হয়তো 1-2 মিনিটের ফারাক ম্যাক্সিমাম হবে, আপনারা পাবেন। এটা এই পাওয়ার জন্য আমরা ব্যবস্থা করছি। আপনাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে, এই গ্রুপে আমাদের মিডিয়া সেল রয়েছে সিও অফিসে, প্রত্যেক 2 ঘন্টা পরে ওখানে উনি পোস্ট করবে। এবং যে আমাদের যে সিও ওয়েবসাইট মধ্যেও আমরা এটা এই পোর্টাল থেকে আমরা এই ফিগার দেব। তো ওখানে হইতে পারে একটা 5 মিনিটের দেরি হইতে পারে পোর্টালে, কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ মধ্যে প্রায় রিয়েল টাইম আপনি পাবেন। আর আমাদের যে সিও যে সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল মধ্যেও এই ফিগার আপনি পাবেন। তো আগামীকাল
বেশি আপনাকে পুরোপুরি করার দরকার নাই। আপনি যে সিও পোর্টাল এবং যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ যেখানে আমাদের মিডিয়া পার্সন ফ্রম সিও অফিস আছে, আপনি এখানে আপনি এই সার্টিফিকেটটা পাবেন। তো আবার একবার আপনার মাধ্যমে আমি সবাইকে অনুরোধ করব कि শান্তিতে সুষ্ঠুভাবে প্রাকৃতিক অসুবিধা হবে না, যতটুকু আমি জানি এটা ওয়েদার ফোরকাস্টিং। তবে কিছু রেন হলেও আমাদের প্রস্তুতি আছে। তো কোনো নাগরিক যে কোনো ডাউট থাকার কোনো স্কোপ নাই কি বৃষ্টি হলেও ভোট হবে কি না। ভোট হবে। ভোট সকালে 4টা থেকে 5টার মধ্যে যে আমাদের এখানে 800, 900, 1000 ভোট গ্রহণের যে ক্ষমতা আছে সেটা আমরা তৈরি করেছি। এবং যে কোনো ঘন্টা 2 ঘন্টা বৃষ্টি হয় তো ওখানে থাকার জন্য আমরা ব্যবস্থা করেছি। তো জুন মাসে ভোট ডিক্লেয়ার হয়েছে, আমাদের কিছু করা নেই। তবে we hope that rain gods will be with us and they will help us with the pleasant weather. We are continuously getting complaints and these are of routine nature. So, as and when we are getting complaints, we are taking action immediately. Normally, we have received in last 10 days about 15-16 complaints. So we have taken action then and there. But many times we also receive complaints on WhatsApp or on mobile also. That also we take care. Normally we have been our ROs and DOs and police officers have been very responsive and very alert in attending these complaints. ওয়েবকাস্টিং এর অবস্থা আছে সব জায়গায় ব্যবস্থা আছে, আমাদের ট্রায়াল হয়েছে। আর আমরা আশা করব এখানে যদি কোনো ভারী বৃষ্টি না হয় আমরা সব 221 জায়গা থেকে আমরা ওয়েবকাস্টিং করতে পারব। Basically, we are putting Central Paramilitary Force in the police station. Central Paramilitary Force এর 20 কোম্পানি আছে। তো এটার মধ্যে 10টা আগরতলাতে আর 10টা দুটো বিধানসভা কেন্দ্রে আমরা ভাগ করেছি, আর 5টা আছে টিএসআর যে আমরা এরিয়া ডমিনেশন জন্য আমরা ইউজ করছি। যারা আপনাদের কাছে কমপ্লেইন দিয়েছেন কেউ দিয়েছেন, তারপরেও সাধারণ ভোটার যারা তারা একটা সরাসরি অভিযোগ করছেন, কেউ সরাসরি করছেন, কেউ বা সরাসরি না করলেও বিষয়টি উত্থাপন করেছে। আপনিও নিশ্চয়ই রাজ্য প্রশাসনের একজন আধিকারিক হিসেবে বিগত দিনের সেটা উপগত ছিলেন বলে আমার বিশ্বাস বা আশা। সেটা হলো 2019 সালের লোকসভা নির্বাচন এবং গত বছরের শেষ দিকে যেটা পুর সংস্থা নির্বাচন হয়েছে, সেখানে সাধারণ মানুষ অনেকেই ভোট দিতে পারেননি, ঠিক তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। সেখানে দুষ্কৃতীদের হামলার শিকার হলেন, কখনো বাধার শিকার হলেন। ঠিক এরকম আমার ঠিক স্পেসিফিক প্রশ্নটা হলো আপনার কাছে যে আপনার রাজ্যের সিইও এবং এই নির্বাচনের আপনার অভিভাবক, প্রত্যেক ভোটারের অভিভাবক আপনি কি তাদেরকে একেবারে নিশ্চিত করতে পারেন যে তারা বাড়ি থেকে নিরাপদে ভোট কেন্দ্রে যেতে পারবে, ভোট কেন্দ্রে ভোট দিয়ে বাড়িতে আসতে পারবে? এবং ঠিক এই সাধারণ ভোটারদের সাথে আরো একটি বিষয় রইল, যারা পোলিং এজেন্ট, তাদের সকলের নিরাপত্তা প্রদানে আপনাদের কি ব্যবস্থা রয়েছে? যে 4টি বিধানসভা কেন্দ্রে 1,89,032 ভোটার আছে। আমরা এই প্রত্যেক ভোটারদের জন্য আমরা দায়বদ্ধ। এই জন্য আমরা প্রথম থেকেই 25 কোম্পানি প্যারামিলিটারি ফোর্স in addition to our TSR and other police force আমরা এখানে এনেছি। 9 তারিখ থেকে 9 জুন থেকে সবাই ফোর্স অন দ্য রোড ইন দ্য এরিয়া ওরা ডিউটি করছে। ভালো ল অ্যান্ড অর্ডার এবং যে কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার আমরা নিয়েছি। প্রত্যেক ভোটে এটা আলাদা পরিস্থিতি থাকে। I don't want to compare this election with any other election. So we are confident about this election. আর আমরা কনফিডেন্ট আছি এই জন্যই
আমরা সরাসরি ভোটার হেল্পলাইন আমরা শুরু করেছি কি এই যে আমি সংখ্যা বলেছি 1 লাখ প্রায় 1,90,000 ভোটার এক ভোটারও কোনো অসুবিধা না হয় ওনারা এখানে সরাসরি আমরা ইতিমধ্যে গতকাল 5টা পরে যখন আমরা হেল্পলাইন শুরু করেছি অনেক ফোন এখানে আসতে শুরু হয়েছে আমরা সবাইকে আমরা আশ্বাস দিচ্ছি कि আপনারা অবাধভাবে আপনারা সহজভাবে নিরাপত্তা থাকবে আপনারা গিয়ে ওখানে গিয়ে ভোট করতে পারেন পোলিং এজেন্টদের জন্য আমি আশ্বস্ত করতে চাই আপনি সঠিক সময়ের মধ্যে আপনারা পোলিং স্টেশনের মধ্যে পৌঁছে যান আপনারা যে লেটার অথরাইজেশন লেটার আপনারা দেখান আইডেন্টি কার্ড দেখান আপনারা আপনি ডিউটি করতে পারেন ভয় করার কোনো সুযোগ নাই এই যে পোলিং স্টেশনের মধ্যে যে আমরা প্যারামিলিটারি ফোর্স দিচ্ছি যেমন আগরতলাতে আমাদের কাছে প্রায় 10টা কোম্পানি আছে এই 10 কোম্পানির মধ্যে 6 থেকে 7 কোম্পানি আমরা পোলিং স্টেশনে দিচ্ছি এরপরেও 3টা কোম্পানি রয়েছে যে বাইরে ডিউটি করবে তো 3 কোম্পানি মানে 300 প্যারামিলিটারি ফোর্স যে আমাদের যে দুটো অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সির মধ্যে যদি আপনি এরিয়া দেখে অনেক কম এরিয়া 12 স্কোয়ার কিলোমিটার 16 स्क्वायर किलोमीटर अरे 1-1.5 घंटा मध्ये सब असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन घोड़ा जाए so we have sufficient force and if such a blanket security is available then there is no scope for anybody to feel threatened আপনার নিজের ভোটাধিকার আছে আপনারা এটা গ্রহণ করবেন আপনারা এটা ভোটদান করবেন আমরা সবাই কাজ করছি পার্টি আউটসাইডারদের এনে এখানে ভোট কেন্দ্রে রাখছেন মানে সেইটাকে কালকে 5টার পরে activities of anybody who is not the voter of the assembly they are restricted we have put if you see all the main roads we have put the check posts we are checking each and every vehicle each and every person কিছু অসুবিধা হতে পারে but to be doubly sure we are checking we have also got information we have also got complaints we have our flying squads have gone and we have asked people to vacate we are checking their high cards their ration cards their names in the voter list if they claim like that so this activity is going on but to a large extent we have been able to vacate lot of hotels lot of guest houses marriage halls lot of places have been vacated and I am sure that they will also cooperate with us. Sir, one question is that you said those are exclusive of the smart city, but those footage were shown in a political party's press conference. How it came, how they got access? You said no. And do you have the taken cognizance of the incident of when a candidate was injured? Do you have that smart city footage? Okay. Smart city footage is with the police, and I don't think that anybody has a access to that. We have not published that. I have not seen the footage which was shown yesterday because there is a protocol for that. But we have also seen that there were also private cameras because some raw footages were also there. So I don't want to comment in those cases because these are under investigation. But I would like to applaud the police department because you need to understand that in this case, so much case was taken because we got a case complaint very late in the evening, but immediately after the incident in the early hours, police has recorded a so moto case. Taking a so moto case because you all are senior journalists and covering the not only elections but also other activities in the state. How many times administration takes so moto case? In this case, so moto case was taken because our police officers, some say police staff were engaged with the duties with these candidates and were witness to the incident. That's why so moto case was taken. Whatever happened is very unfortunate, but when the police department has taken a so moto case, that we need to appreciate. We need to give credit where it is deserved. Okay. Thank you.
থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ইলেকট্রাল ফটো আইডেন্টিটি কার্ড আমাদের প্রায় 100%। এমনকি গত জানুয়ারি মাসে যখন আমরা ভোটার লিস্ট রিভাইজ করি তখন প্রায় 70,000 ইপিক আমরা বিলি করেছি। প্রায় 40,000 নতুন ভোটার এবং 30,000 কোনো কারেকশন হয়েছে অথবা রিপ্লেস হয়েছে ইপিক কার্ড, তাদের ইপিক কার্ড লস হয়েছে। তো আমাদের রাজ্যে এমন বেশি প্রবলেম নাই, তবে যে কমিশন থেকে যে গাইডলাইন আছে, যদি কোনো কারণে যদি আপনারা ইপিক কার্ড আপনাদের হাতে নাই, তাহলে 12 ডকুমেন্টস আমরা লিস্ট দিয়েছি, যেমন আধার কার্ড, এনজিনরেগা, ব্যাংক পাসবুক, পোস্ট অফিস পাসবুক, হেলথ ইন্স্যুরেন্স, স্মার্ট কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যান কার্ড। তো আপনার কাছে যে প্রেস নোট আছে এখানে পয়েন্ট নাম্বার 13 মধ্যে আমরা দিয়েছি 12 ডকুমেন্টস। সো আই রিকোয়েস্ট অল অফ ইউ টু পাবলিশ দিস। আপনারা সবাই জায়গায় পাবলিশ করেন, যদি অনেকবার তো বাড়িতে আছে ইপিক কার্ড, কোন আলমিরাতে আছে, কোন পার্স মধ্যে আছে, লোক জানে না, খোঁজ করার পরে ওরা পায় না। তাহলে এই প্রসঙ্গে আপনারা 12টি ডকুমেন্ট মধ্যে একটা ডকুমেন্ট নিয়ে আপনারা ভোট এখানে দিতে পারেন। ये जानकारी আপনারা আপনাদের মাধ্যমে সবাইকে পৌঁছে দেবেন, এটা আমাদের অনুরোধ। So you have We have given adequate security to all candidates. কোনো ক্যান্ডিডেট যদি এটা প্রথম ফেজে হয়েছে, যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আছে, আনরেকগনাইজড পলিটিক্যাল পার্টি, ডিপেন্ডিং অন দ্য পুলিশ রিপোর্ট we have given the security. There is no candidate who is vulnerable and without any security. We have given adequate security. Sir, since you said that no candidate was vulnerable and no candidate was without security and adequate, blanket security is available everywhere. There have been incidents of complaints from different political parties and even candidates are being attacked. And even the ruling party alleged that their campaign materials were removed, and despite having such blanket security, covering the entire city and all the pull-out areas. So smart city project is having CCTV cameras covering all the areas in the city. Are the CCTV footage being collected, and if yes, then what actions have been taken there? See, we have sufficient security for the candidates, for the important political functionaries, and we have not compromised on that. Plus, there is area domination by security forces going on. Lot of incidents we have prevented. So I don't want to list down, but with these many forces, we have been able to prevent not many clashes which normally would have happened. And in Agartala, we have more than 420 smart city cameras in function. Even during this heavy rain also, all the flood management was done through these smart cameras in this city. And there is a standard protocol where if you go to our integrated command control system, so the round the clock police officers are sitting and they are given exclusive access, which you and me are not authorized. And police, wherever there is any case, so they make use of that footage. That footage is available for any incident. That is why we have decided to do webcasting of all the polling stations. So whatever activities will happen within the polling station tomorrow will also be webcasted and will also be recorded and preserved. Not only that, the video cameras will be there because the webcasting will be static. It will be fixed in one point and will be covering mainly the entry point, exit point of the polling station and the activities of the polling agents who are sitting there. So these critical activities will be covered by the webcasting, but the other activities in and around the polling station, like say 100-meter territory is secured or not, the
voters in the queue, activities of the paramilitary forces outside, the voter identification in the queue, then at 5 p.m. whether the perimeter is closed and the tokens are given. All these things will be also be videographed by the mobile videography cameras. So that will be separate. And inside, say static would be separate. Now we are living in a technology era, in a social media era. So whatever incident happens, we have seen that 4, 5, 6 footages come out. So that is the advantage of the technology. And election commission as well as the election department, we are having adequate devices, adequate manpower to capture all the activities of this election, and we will make use of those recording for handling any complaint, any cases as per required. স্যার পলিটিক্যাল পার্টিগুলো ঠিকই টেন্ডার বোর্ডের টেন্ডার সবসময় বোর্ডের যে সিস্টেম সবসময় থাকে সেটা অবশ্যই আছে। কেউ যদি এরকম যদি চ্যালেঞ্জ থাকে তো এখানে করতে পারে। কেউ চ্যালেঞ্জ করলো তার ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে কেউ দেখা গেল যে না তার নামে অন্য কেউ দিয়ে গেছে, মানে সাপোজ এরকম যদি হয় তো সে টেন্ডার বোর্ড করতেই পারে। এটা সবসময় সব বোর্ডেই থাকে। আমার যতটুকু ধারণা অনেকে হয়তো বিষয়টা সম্পর্কে অবগত নয়। কাইন্ডলি যদি আপনি এই প্রেসমিট থেকে যদি একটু বিস্তৃতভাবে যদি একটু বলার চেষ্টা করেন তাহলে রাজ্যের ভোটাররা উদাহরণ উপকৃত হবে। ঠিক কিভাবে ঘটনা ঘটবে এভাবে টেন্ডার বোর্ড দেওয়া যায়। ওয়েদার ফোরকাস্টিং করে কথা করেছি, আগামীকাল ক্লাউডি ওয়েদার থাকবে, কোনো হেভি অথবা ভেরি হেভি রেন এই জন্য কোনো প্রেডিকশন নাই। কোনো লাইট রেঞ্জ হলে আমরা প্রস্তুত যে কোনো পরিস্থিতির মধ্যে কালকে ভোট হবে, আমরা ভোট গ্রহণ করার জন্য আমরা সবাই প্রস্তুত আছি। গতকালকে আপনার সঙ্গে 3 ডিএম এসপি কথা করেছেন। আমি সবাই ভোটারদেরকে অনুরোধ করব, ভারত একটা গণতান্ত্রিক দেশ, যে ভোটার অধিকার আছে এটা আপনাদের সর্বোচ্চ অধিকার আছে। আর ভয়মুক্ত এবং কোনো প্রলোভনের আপনার শিকার না হয়ে আপনি ভোটদান করেন। সবাই ভোটারদের সুবিধার জন্য আমরা প্রত্যেক অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সির মধ্যে এবং সিও অফিসে আমরা ভোটার হেল্পলাইন শুরু করেছি। একটা ল্যান্ডলাইন, একটা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দেওয়া আছে। তো আমি আবার আপনাকে অনুরোধ করব, আপনাদের মাধ্যমে এই যে ল্যান্ডলাইন আর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর প্রত্যেক ভোটার কাছে পৌঁছে যাবে। যদি কোনো অসুবিধা হয়, আমরা দেখছি অনেক জায়গাতে, বিশেষ করে আগরতলা শহর মধ্যে যারা চাকরি করেন, যারা বিজনেস করেন, সবসময় ভোটার তালিকা দেখেন না, নিজের নাম কোন ভোটার লিস্টে আছে, অথবা পোলিং স্টেশন কোথায় আছে, এসব মানে বেসিক যে ইনফরমেশন ওদের কাছে নাই। লাস্ট মিনিট গিয়ে ওনারা এসব খোঁজ খবর করেন। তো আপনারা যে ভোটার হেল্পলাইন মধ্যে আপনারা ফোন করে জানকারি নিতে পারেন। চারটা ক্যাটাগরি, নর্মাল, ক্রিটিক্যাল, ভালনারেবল, ক্রিটিক্যাল এবং ভালনারেবল, এরকম করে চারটা ক্যাটাগরি করানো হয়েছে। এবং সবটি ক্যাটাগরিতে একদম সেন্ট্রাল আর্মড প্যারামিলিটারি ফোর্স যেটা আছে এটা দেওয়ানো হয়েছে সবটি ক্যাটাগরি। এরকম কোনো অসুবিধা নাই। সিকিউরিটির ব্যবস্থা পুরো আছে। What are the number of polling stations in these categories? If you can give us figures, sir. Yeah, we have figure, we will distribute it. স্যার আমাদের এখানে আমরা কমিশন থেকে আমরা পেয়েছি
তারপর আমরা রাজ্য সরকারে বলেছি, রাজ্য সরকারের যে অনুযায়ী যেটা আমাদের যেটা হয়েছে, যেটা ডিক্লারেশন করেছে অনলি ফর দ্য অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউন্সি ওয়াইজ, সেখানে যত স্কুল থাকবে, যত প্রতিষ্ঠান থাকবে, সেগুলি বন্ধ থাকবে ভোটারের ভোট দেওয়ার জন্য। অন্য যারা ভোটার বাইরে থাকবে তারা তাদেরকে তারা স্পেশাল সিএল নিয়ে ওইখানে ভোট দেওয়ার জন্য আসতে পারে। এমনিতেই যারা ভোটিং মধ্যে যেমন পুলিশ অনেকে আছে, তারা যদি ওরকম ডিউটি করে, তাদের জন্য আমরা এই মানে তাদের জন্য যে স্পেশাল যে স্টেশনে যে ভোট দেওয়ার ফেসিলিটি সেটাও আমরা ব্যবস্থা করেছি। আরেকটা বিষয়ে করি যে কেউ দেখা গেল যে তার ভোটার লিস্টের মধ্যে এই নাম, সাপোজ একজন রতন দাস নামে একজন লোক আছে, সে দেখা গেল গিয়ে একটা সেন্টারে ঢুকে দেখা গেল তার নামের এগেনস্টে আরেকজন ভোট দিয়ে গেছে, হয়তোবা এরকম ভুল হয়ে গেছে, তার নামে রতন দাস এমন থাকতে পারে, বাবার নাম ডিফারেন্ট থাকলেও হয়তোবা কোনো পোলিং আমাদের অফিসিয়ালস অথবা পোলিং এজেন্ট আর দেখতে পারলো না বা বুঝতে পারলো না, দিয়ে গেল। তো সাপোজ আমি একটা সেই উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি। তো তারপর সে কি করতে পারে যে না আমি তো এই, তারপর তার যে প্রিসাইডিং অফিসার বা পোলিং এজেন্ট তার যে দাগ আছে কিনা, যে ইনডিলিবল ইঙ্ক আছে কিনা, তার অন্য কোনো যে আই কার্ড, সবগুলি চেক করবে। চেক করার পরে যদি এনশিওর হয় হ্যাঁ এই লোকটাই সেই রতন দাস, আর একটা নাম যেটা দেওয়া হয়ে গেছে ভুলবশত বা অন্য কোনো কারণে হয়ে গেছে, তো সেই ক্ষেত্রে সে একটা টেন্ডার ভোটের জন্য তাকে প্রিসাইডিং অফিসারকে বলতে পারে। তো সেই দিক দিয়ে তারপরে সেইখানে টেন্ডার বোর্ডের যে ব্যালট তাকে দেওয়া হবে, দেওয়ার পরে সেই টেন্ডার বোর্ড সেখানে দিয়ে তারপরে একটা খামের মধ্যে রাখা হবে। দেখা গেল যে না তার নামে অন্য কেউ দিয়ে গেছে, মানে সাপোজ এরকম যদি হয়, তো সে টেন্ডার বোর্ড করতেই পারে। এটা সবসময় সব বোর্ডেই থাকে।